guys, I'm Jacinta Malemba. I'm a clinician in the dispensary-Taveta, yes, Taveta sub-county, Taveta County, and in Kenya, to be specific. So today, I'd like to talk about HIV, and to be specific, I'll talk about viral suppression and its importance in HIV management. So I'd like to tell our clients or the general public that being infected with HIV is not the end of the road for someone, because there is still hope in God, and then we also have ARVs. So maybe you might have tested, you might have taken a self-test, and then you found yourself to be positive. Do not fear to come to the clinic to be retested, and then we start you on treatment as early as possible. It's not an easy thing to do, but the earlier the better. The earlier you get treated, the better, because if you're still having the virus and it's of high viral load, then it means other infections will come, and then you'll be hospitalized more. This will interrupt your daily duties and even will affect your family economically and even emotionally. So today we are talking about viral suppression. Viral suppression means when one is infected with HIV, within 3 months of treatment, we expect this person to have 0 to 200 copies per milliliters of viral load. So when you get tested and you're found to be HIV positive, we do not delay treatment at all. We start at that time, depending on the readiness to start ART. So after 3 months of treatment, and then we find that you're 0 to 200 copies, the following are some of the advantages of viral suppression to the client and even to the clinician. Okay, so number 1, when you're virally suppressed, it reduces your your visits to the clinic. In this way, anyone who is virally suppressed is established, is stable. So you can have your appointments once in 3 months or even more. So it means less visits to the hospital. Another thing, you will have less opportunistic infections or even 0. So it means you will continue with your daily activities as a negative person. And then it reduces cost of treatment, because for those that are not virally suppressed will be usually hospitalized more. So meaning you have to pay more hospital bills, which will affect the financial status of that family. And then another thing, when you're virally suppressed, the transmission rate reduces. Even the transmission from mother to child is low in those that are virally suppressed. So for a mother that is breastfeeding, there are less chances of transmission to the child. And this one is above 95% that this child will not be HIV infected if this mother is virally suppressed. Most of our clients, in fact, all of our clients who are virally suppressed, you will not find a child being infected with HIV. And then this person who is virally suppressed also will not transmit. There is less transmission
to the partner. Okay, so to the clinician, you will have this decongester clinic, because if all our clients, if most of our clients are stable, then the visits will be, the appointments will be longer, so you concentrate more on the new clients that need you. Counseling, maybe you counsel on drug compliance, you will have more time with them, gender-based violence, or even just listening to that client. We have received, we usually receive our clients even not during our clinic days. They just come to share their experiences, what they are going through in their families. And through that conversation that we have with the client, this client is able to adhere to his or her treatment well. Some of them go through stigma that maybe the family does not accept anybody who is HIV positive. Maybe they treat them differently from the other ones who are HIV negative. So this person, we need someone to lean on. So they come to us, they just come, we talk, and then they go. So you find after some time, after maybe 2 or 3 months of treatment, this person gets better. And this comes in when you have time with your client. But if you have more clients during a clinic day, then it means you will have to rush to make sure you attend to all. But if you have less, for example, maybe you have 5 clients in a day, then it means you will attend them well. They will get quality services. Okay, so I would like to encourage our clients to comply to their treatment. Make sure you take your drugs on time. You set an alarm. If it's 7 p.m. or a.m., let it be 7 a.m. or p.m. or any other time that it is convenient to you. Failure to do that, you leave a door open for other infections to come in, and then you will start being hospitalized more. And then for maybe mothers, it means you leave your children with the father or the guardian or even the house help. So it will affect your children emotionally too. And then there is that burden, the cost of hospitalization. It is usually higher because you frequent the hospitals. Okay, so for our Kiswahili viewers, I will do a summary of this. Okay, kwa mtu yoyote mwenye ameambukizwa virusi vya ukimwi, hii si mwisho wa maisha, na haimaanishi kwamba wewe ni tofauti na wale watu wengine. Hauna tofauti yoyote. Ni kinga tu ya mwili ndio imeenda chini. So kuna tumaini. Ukijitambua tu wewe uko na HIV, usikimbie dawa. Usitoroke ama useme si afadhali nife. Kuna tumaini. Unafaa kukuja hospitali, upimwe tena. Kuna wenye wanajipima nyumbani, wanapata ako positive. Ananyamazia tu, unangoja muda mrefu. Sasa ukingoja muda mrefu kabla hujaanza dawa, ni kumaanisha magonjwa mengine yanaanza kuja. Unaweza pata TB, unaweza pata kansa, unaweza pata hata vidonda kila wakati. Na maybe na labda wewe hautaki ujulikane na watu kuwa uko na HIV. So hizo vidonda, hiyo kuugua, kukonda, kuharisha, kila wakati unaugua, kila mtu atajua wewe uko na HIV. Lakini ukianza dawa zako mapema, utaishi maisha yako ya kawaida.
Na kama ni umepatikana wewe ni kijana, pia haimaanishi ni mwisho wa maisha. Utaendelea na ukimaliza dawa zako vizuri, kama utakuja kufikia wakati unataka kuoa ama kuolewa, utaolewa, na pia tutampima partner wako. Tukimpata ako negative, tutampatia dawa ya kuzuia maambukizi. So wakati unameza dawa zako vizuri, hautamwambukiza yule partner wako. Na pia utabeba ujauzito kama ni mwanamke, na utazaa mtoto mwenye hatakuwa ameambukizwa HIV. So bado maisha yataendelea vizuri na mtaishi kwa furaha. Haya basi. Sasa baada ya kumeza dawa kwa miezi 3, tukisha kuanzisha dawa, tunafaa kukupima. Kipimo yenye tunaita ni kiwango cha virusi. So tukipima kiwango cha virusi, kama utapata kati ya 0 na 200 zile copies kwenye damu, inamaanisha wewe virusi vyako viko chini. Kwa lugha nyingine, kuna watu lugha ya mtaani wanasema virusi vimelala. Ni kumaanisha wewe unaweza ishi maisha yako ya kawaida kama yule mtu mwingine mwenye hana virusi vya ukimwi. Na manufaa ya kuwa hivyo ni gani? Ya kwanza kabisa, utakuwa hauji hospitali mara kwa mara, kwa maana wewe utakuwa hauugui mara kwa mara. Na tena daktari atakuwa na ule urahisi wa kukupatia dawa za muda mrefu. Tunaweza kupatia hata miezi 3, kumaanisha wewe utakuja hospitali kila baada ya miezi 3 ama hata mara 2 kwa mwaka. Itakuwa rahisi, hata pia unaweza tumana mtu akakuchukulia dawa zako, kwa maana hatuna wasiwasi na wewe. Ingine, kama utakuwa hauji mara kwa mara, kama unatoka mbali, ni kumaanisha pia ile nauli inapungua. Manufaa ingine kwa familia, kama wewe hauugui kila mara, ni kumaanisha hautakuwa ukilazwa. So ile pesa yenye ungetumia kulazwa, unaweza itumia kufanyia mambo mengine. Na pia tumezungumzia pia kuambukizana. Kwa mama mwenye ako na HIV na ni mjamzito, ile maambukizi kwa mtoto haitakuwepo. Utazaa mtoto akiwa ako negative. Kumbuka, wakati haumezi dawa zako vizuri, mtoto wako anaweza ambukizwa. Na ni kazi ngumu kabisa kulea mtoto mwenye ako na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kumaanisha wakati wa kumeza dawa, itabidi wewe ukue hapo. Utatoka kazini, hata kama hautakuwa na ile nafasi ya kwamba leo nimechelewa, naweza piga simu niwaambie watu pikeni chakula fulani ama fanyeni hivi na hivi. Itabidi utakuwa na bado uko na ule wasiwasi. Hivi kweli wamempatia dawa vile inatakikana? So utakuwa wewe ni kukimbizana kila wakati. Imefika saa fulani lazima ukimbie nyumbani ukapeane dawa. So ni muhimu kabisa, kama umepatikana uko na HIV na uko mjamzito, tafadhali meza zile dawa kwa ajili ya mtoto wako. Atakuja kukuuliza baadaye, maanake saizi watu wa kizazi hiki wanajua kwamba dawa ziko. So atakuuliza, kwa nini mama ama kwa nini baba haukumeza dawa zako vizuri? Nisingekuwa na HIV wakati huu. So unaona sasa utakuwa umejipunguzia yale maswali kwa mtoto. Maanake mtoto jinsi anavyozidi kukua, wakati anafika kile kiwango cha kubaleghe, ataanza kukuuliza, mama, kwa nini mimi nameza dawa kila siku? Na utakuwa labda unamdanganya hizi ni dawa za TB ama za nini. Lakini inafikiaga muda wakija kwa kliniki tunawaeleza kabisa, unameza dawa na hii dawa ni ya kumeza maisha yako yote. So kuepuka hiyo maswali mengi kutoka kwa mtoto, meza dawa yako vizuri. Najua ni hali ngumu sana. Kwanza kabisa kwa yule mama mwenye amekuja kliniki kuanza kliniki ya ujauzito na amepatikana na HIV. Ni hali ngumu. Si rahisi mtu kukubali hali hiyo. Lakini sasa ukifikiria tena ni kwamba huyu mtoto akiambukizwa umeongezewa mzigo mwingine tena. So meza dawa yako kwa ajili ya yule mtoto na kwa ajili ya wale wengine wenye labda uko nao. Kumaanisha ukianza kuugua tena, hautaweza kwenda kutafutia watoto wako. Na tena pale kwa nyumba hakutakuwa na furaha. Unajua kabisa wakati mtu ni mgonjwa hakuna furaha kwa ile nyumba.
So meza dawa zako vizuri. Mtu asikudanganye ya kwamba unaweza ukaenda ukameza dawa za mitishamba eti utapona. Hapana. Unafaa kumeza dawa na kulingana na ile maagizo ya daktari. So somo letu la leo ni hiyo, kuhusiana na virusi kuwa chini ama kulala. Ni muhimu kabisa. So tunawakaribisha nyote ambao labda unaweza kuona. Kuna siku tutazungumzia kuhusu dalili. Ukiona dalili fulani ama magonjwa fulani yanakupata, unajua unaweza kuwa umeambukizwa HIV. Haimaanishi ya kwamba mtu akiwa na vidonda ama anaharisha kila wakati ako na HIV. Lakini kuna dalili ambazo zinaonyeshana kwamba kuna upungufu wa kinga mwilini. So tutazungumzia kuhusiana na dalili hizo kwa kipindi chetu kijacho. Lakini wewe mwenyewe ukiona labda unaugua kila wakati, unafaa kupimwa. Na kwa wale wenye wenye wako na wapenzi zaidi ya mmoja ama wanafanya biashara ya ngono, tunawa advise ukuje uchukue dawa ya kuzuia maambukizi ambayo inaitwa PrEP. Unafaa kumeza hiyo PrEP kila siku ndio usije ukaambukizwa HIV. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na mkumbuke kusubscribe kwa YouTube channel yetu, kuzidi kutusupport, na ukumbuke pia kushare kwa jirani ama kwa rafiki. Ni watu wengi wameambukizwa HIV na wamekosa tumaini, lakini kupitia kwako ama kupitia kwa mwingine, kupitia kwa hii video, mtu huyo atapata tumaini na tutaendelea kuishi maisha yetu kawaida na kwa uzuri zaidi. Asanteni.